Hi everyone. Today is Thursday, June 5th, and it's been a good day so far. I managed to get some good sleep last night and again woke up without the alarm, so managed to get I want to say about 7 hours of sleep or so. And yeah, woke up feeling refreshed and was doing some things with the languages, listening to news in German and French, the radio in Italian, and reading some things on the BBC in Russian. So, yeah, trying to incorporate those things a bit more, doing some exercises in the morning, and then getting up and getting ready to take my kids to school. And when I came back, I had a class where we were out walking around the park for about an hour and talking and so yeah, it's a nice change of format, instead of usually sitting at a table and talking and writing down some notes or sitting in front of the computer with the camera. And so instead kind of getting some exercise, talking, walking around. It's a nice different format as well. And then I was doing some cooking for the day, some bread, some roast vegetables. Right now, making some rice and mixing some gelatin mix. So yeah, just to have things in the fridge as I finish one thing, then replace it with another thing to just keep the fridge full of options. And in a little bit, I'm going to go get my son from school, and then the afternoon is a bit more relaxing. Yeah, so I can work on some other projects. Hola a todos. Hoy es 5 de junio y hoy es un buen día tranquilo. Me levanté de temprano sin necesitar el despertador. Entonces estoy durmiendo bien con como muchas horas de sueño y dejando el celular en otro lugar para no tener esa distracción en la noche. Y entonces estaba mirando unas noticias en otros idiomas y haciendo ejercicio antes de ir a buscar a mis hijos para llevarles a la escuela. Y al regresar, tuve una clase en el parque, entonces estamos caminando, hablando, y es un cambio de formato agradable en lugar de estar sentado en una mesa o sentado enfrente de la compu. Entonces puedo hacer un poco de ejercicio, hablar y ver como la naturaleza también. Y entonces está otro tipo de clase posible. Y ahorita estaba cocinando unas cosas, hice pan, unas verduras en el horno. Ahorita estoy haciendo un arroz y acabo de mezclar un bolsita de gelatina. Y me gusta tener opciones en el refri sin tener que preparar algo en el momento cuando sí tengo hambre. Entonces, y ahorita, en un ratito voy a buscar a mi hijo en la escuela y es una tarde tranquila. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le 5 juin. Et puis aujourd'hui, je me suis levé de bonne humeur, de bonne heure, sans besoin du réveil. Encore une fois, donc ça veut dire que ce qui
ce que je fais la nuit pour la routine de dormir un petit peu plus tôt, laisser la portable dans une autre pièce et ça aide plus pour dormir. Et je crois que le fait de me réveiller un petit peu plus tôt, ça me donne plus envie de sommeil dans la nuit avant de à une bonne heure. Donc, je crois que ça commence à être une bonne routine comme ça. Donc, j'ai amené mes enfants à l'école et après ça, j'ai fait un cours dans le parc avec une stagiaire. Et au lieu de rester assis à parler autour d'une table ou avec l'écran, donc c'est intéressant de marcher un peu, parler et faire comme ça un cours d'anglais. Et quoi d'autre? Et là, je suis en train de préparer un peu de nourriture pour quelques journées. Et, et tout à l'heure, je vais chercher mon fils à l'école. Voilà. Hallo an alle, heute ist der 5. Juni und ist ein guter Tag für mich. Ich bin nochmal früh aufgestanden und ich kann die Nachrichten auf Deutsch, auf Französisch, auf Italienisch und auf Russisch lesen und hören. Und ich mache einige Übungen und danach gehe ich mit meinen Kindern und zur Schule. Und als bin ich zurück bei mir gekommen. Ich hatte eine Stunde im Park. Wir gehen zu Fuß, also spazieren gehen und wir sprechen zusammen und es ist eine andere Idee für eine Stunde und prepare ich ein bisschen Essen für einige Tage jetzt und gehe ich zurück zur Schule für meinen Sohn und danach habe ich Zeit nach Mittagessen, ruhige Zeit für mich. Also das ist alles für heute. Ciao a tutti, oggi è il 5 di giugno e ho un buon giorno per cominciare. Ho cominciato dopo le 6, 5 ore. Ho letto notizie in tedesco, francese, italiano, russo. Ho fatto esercizio e sono andato con i miei figli alla scuola e quando sono tornato a casa ho fatto una lezione nel park con studentessa. Parliamo insieme e andiamo e tranquillo, mi è piaciuto molto questo e dopo questo ho preparato cibo per alcuni giorni e in questo momento scorso ritorno alla scuola per il mio figlio e nel pomeriggio penso che è tranquillo per lavorare in alcuni projects. Всем привет! Сегодня 5 июня и это спокойный день. Я начал утро немного после около 5 часов, и это значит, что я
спал хорошо и больше, чем 7 часов, что я спал. И я могу читать новости утро и делать упражнения. И потом мы с дедом поехали в школу. И мой первый урок это был в парк. Мы погуляли вместе и разговаривали. И это спокойно, это хорошо мне делать это. И также я готовлю немного поесть. И сейчас скоро поеду в школу, потому что мой сын закончил день в школе. И думаю, что после обеда это будет спокойно и также вечером. Так, это все на сегодня. Большое спасибо. Пока.